السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا بعنوان Nutrition and Fluid Therapy. We will cover this topics by two lectures. This is the first lecture. Learning objective of this lecture are the student will be able to first enumerate the causes and consequences of the malnutrition in the surgical patient. Second, describe and discuss the methods of estimations and replacement of the fluid and electrolyte requirements in the surgical patient. These are integrated with the physiology. So we have a vertical integration in this lecture. هذا السلايد راح نتناقش به موضوع applied physiology and metabolic response to starvation. After 12 hours from the starvation all the foods اللي كان هو ingested will be absorbed. So after that راح يؤدي إلى يكون يقل نسبة البلازما انسولين وبنفس الوقت راح يزداد البلازما جلوكاجون. هذا هنا راح يؤدي لنا إلى يحلل الجلايكوجين الموجود كان بالليفر اللي هو تقريبا كميته 200 جرام الموجود اللي هو stored بالجسم، فيسموه هاي هيباتيك جلايكوجينيلايسيس. هيحلل الجلايكوجين الجلوكوز بحيث يصير هذا الجلوكوز يكون سورس للبرين والريد وايت بلاد سيلز اند رينال ميدولا اللي هي the main source مالتهم مال الانرجي هو الجلوكوز، يعني هذن يستخدم الجلوكوز كانرجي للسيلز مالتهم. افتر ذات لما يخلص عندنا الجلايكوجين مال الليفر راح يتحول الى شنو الجلايكوجين الموجود وين بالمصل اللي هو تقريبا 500 جرام، هم نفس الشيء بس هذا يتحول الى لاكتيت، بعدين اللاكتيت يدخل الى الليفر على مود يحوله الى جلوكوز. هاي يسموها بروتين كاتابوليزم and after that يسموه هيباتيك جلوكونيوجينيسيس. يعني عندنا خلص الجلايكوجين، فمن يجي بعد عندنا اللي السورس مال انرجي من البروتين ومن شنو من الفات. الفات هنا اللي هو راح يصير لايبوليسيس اللي هي mobilization of the fat stores، راح وبهذا يؤدي الى increase in the fat oxidations، وبنفس الوقت راح يقل عندنا البروتين and carbohydrate oxidation، فراح يعتمد الجسم على الفات as a source of energy. هذا راح يؤدي إلى two important things اللي هو adaptive ketogenesis، لأن احنا عندنا البرين قلنا يعتمد بصورة خاصة بالجلوكوز على الانرجي، فانت ما عندك جلوكوز راح يصير عندك او راح يكون الجلوكوز مالته نتيجة تحرر الطاقة من الفات، فراح يتكون بنفس الوقت الكيتون باديز الاسيتونز. هذا الجسم after 48 إلى 72 hours راح يصير adapted للكيتوجينيسيس، فيكون البرين يستخدم الكيتونز as a primary source of energy، يسموها fat fuel. بنفس الوقت راح يصير عندنا شنو reduction in the resting energy expenditure، راح يصير عندك يتحول from 25 إلى 30 كيلو كالوري per kg per day إلى 15 to 20 كيلو كالوري per kg per day. هاي من ضمن الأشياء المهمة اللي هي metabolic response to starvation. Malnutrition is common. It occurs in Malnutrition is common. It occurs in about 30% of surgical patients with gastrointestinal disease, and in up to 60% of those in home hospital stay has been prolonged because of the post-operative complication. Malnutrition defined as imbalance between body's need and the intake of nutrients, which can lead to nutritional disorder. So intake nutrient in a proper amount is needed.
Now we will come to causes of the malnutrition. We can divide it into primary causes and secondary causes. For the primary causes, we can see low income, ignorance, overpopulation, scarcity of the food supply. Secondary causes are diarrheal and intestinal malabsorption, infections, especially respiratory, metabolic and renal diseases, hepatobiliary disorders, obesity, insulin resistance, and diabetes. So we have primary causes and secondary causes. طبعا راح تاخدوها in details بغير discipline بالميديسن بالكوميونتي ميديسن حتى يدخلون بالديتيلز مالت الكوزز مال malnutrition أكيد. Types of malnutrition can be divided into two main types: the undernutrition and overnutrition. For the undernutrition, the nutrients are underly supplied, while in the overnutrition, the nutrients are overly supplied. Both of them lead to nutritional disorder. Now we will come to disorders due to malnutrition. نقسمها إلى ثلاث أقسام اللي هي البروتين انرجي malnutrition, الكواشيوكور marasmus. Second, the undernutrition of vitamins and minerals. Third, the obesity. In surgical patients, they need an energy. The total energy requirement for a stable patient with a normal or moderately increased need is approximately 20 to 30 kilocalorie per kg per day. منين نحصل على هاي الكالوريز؟ What are the macronutrients responsible for the energy? There is an obligatory glucose requirement to meet the needs of the central nervous system and certain hematopoietic cells, which is equivalent to about 2 gram per kg per day. فنحتاج احنا glucose as substituents for energy, for fuel in the central nervous system and in the hematopoietic cells. كذلك عندنا الفات emulsion اللي هو هسه موجود بالماركت based upon long chain triglyceride and provide a calorie تقريبا 9 kilocalorie per gram. Energy during parenteral nutrition should be given as a mixture of fat together with glucose. فإن الانرجي إذا بدنا نعطيها احنا بالtotal parenteral nutrition لازم نعطيها mixture of fat and glucose حتى تعطينا الانرجي اللي نحتاجها. اوكي. نتكلم الآن على الماكرو نيوترينت الثالث اللي هو المهم جدا البروتين. The basic requirement for nitrogen in patients without pre-existing malnutrition ما عنده malnutrition and without metabolic stress وماكو severe stress يعني مو major surgery أو مثلا ما عنده severe trauma is basic requirement is 0.1 to 0.15 gram per kg per day. But in hypermetabolic state لما تكون عنده severe injury patients major surgery super major surgery the nitrogen requirement increase to 0.2 إلى 0.25 gram per kg per day. ذلك هاي البروتين is very important بهذه الموضوع اللي هو نحتاجه بالميتابوليك بالهايبرميتابوليك state patients. لازم نزيد ال requirement مالت
البروتين للبيشنت. undernutrition of vitamins and minerals إذا تشوفون الستو قدامكم واضحة. undernutrition of minerals إذا مثلا calcium deficiency يؤدي إلى ريكتس، iodine deficiency يؤدي إلى goiter، iron deficiency anemia، zinc deficiency leads to growth retardation. بالجهة المقابلة نشوف undernutrition of vitamins، الثيامين يسوي beriberi disease، النياسين يسوي pellagra، الفيتامين سي deficiency يسوي scurvy، فيتامين دي deficiency rickets. اوكي، ف undernutrition of vitamins and minerals تؤدي إلى disorders. إذن هي disorders أكيد راح تاخذوها in details، presentations والclinical presentations والتريتمنت أيضا تاخذوها وين بال other discipline بالميديسين وبالcommunity medicine. Vitamins, minerals, and trace elements are also required for the nutrition of the patient. We can divide it into the water-soluble vitamins. B and C act as coenzymes in the collagen formation and wound healing, so it is very important. Vitamin B12 usually supplemented in patients who have undergone intestinal resection or gastric surgery, and in those with history of alcohol dependence. For fat-soluble vitamins, A, D, E, K is reduced in steatorrhea and in absence of bile، يعني هنا نقصد به obstructive jaundice، فذلك هم لازم نعوضهم. الصوديوم والpotassium الphosphate are all subjected to significant losses, particularly in patients with diarrheal illnesses. يعني patients اللي عندهم diarrhea, sodium, potassium, phosphate may be lost, and we have to replace them. Trace elements may also act as cofactors for metabolic process. هي المغنيسيوم، الزنك، الأيرون may all be decreased as a part of inflammatory response. For supplementation is necessary to optimize utilization of amino acids and to avoid refeeding syndrome اللي راح نيجي عليها بالمحاضرات القادمة إن شاء الله. For the fluid and nutritional consequences of intestinal resection، يعني سوين intestinal resection. What are the fluid and nutritional consequences؟ هنا شو نقول هنا؟ Up to 50% of the small intestine can be surgically removed or bypassed without permanent deleterious effects. يعني إذا 50% من الأمعاء انقصت أو bypass عبرناها، بخاصة بالبارياتريك سيرجري دا يسووها هسه، نعبر 50% of small intestine، there is no major effect on the fluid and nutritional requirements for the patients. But with extensive resection لما يبقى عندنا less than 150 centimeter of remaining small intestine، يبقى عندنا بس 150 سي سي، لا راح يصير عندنا بهالحالة metabolic and nutritional consequences arise, resulting in the disease entity which is known as short bowel syndrome. نتكلم الآن عن if there is a diseased ileum or we resect ileum for any cause. What are the nutritional consequences? The ileum is the only site of the absorption of vitamin B12 and bile salt. Bile salt are essential كلش مهمة for the absorption of the fat and fat-soluble vitamins. An enterohepatic circulation of the bile salt is critical to maintain the bile salt pool. إذا نتذكر بالفيزيولوجي، البايل سالت يتكون بالليفر، ينفرز from the liver، يروح لوين؟ للبايل داكت، بالبايل داكت يروح للدودونم، من الدودونم راح يروح لوين؟ للججونم، بعدين يوصل للتيرمينال إليوم،
بالترمينال اليوم لازم يصير له absorption. البايل سالت ما يصير له absorption إلا بس بالترمينال اليوم. طبعا وياه يصير absorption وياه منه الفات and fat soluble vitamins. اوكي فيصير له absorption. اذا ماكو كان terminal اليوم او اذا كان disease terminal اليوم فما راح يصير له absorption، راح يعبر لوين؟ يروح للكولون، فالانترا هيباتيك circulation راح تنتهي بهالحالة هذه، فيؤدي الى depletion of the bile salt pool results in fat malabsorption. In addition to that, loss of the bile salt into the colon affect colonic mucosa causing the reduction in salt and water absorption. راح يأثر حتى على salt water absorption بالميوكوزا مالت large bowel which increases stool loses. حتى يكون راح يصير عنده multiple stool loses. stool of the patient يكون lose and multiple. For the colon, the important function of the colon is the absorption of the water and salt. The efficacy of this is 90%. Another important colonic function is the fermentation of the carbohydrate to produce short-chain fatty acids. These have two important functions. First, they enhance water and salt absorption from the colon. زي salt and water absorption from the colon. And second, they are trophic to the colonocyte. Trophic to the colonocyte. The nutritional assessment عندنا laboratory techniques. Actually, there is no single biochemical measurement that reliably identifies malnutrition. Albumin is not a measure of nutritional status, but لما يكون عندنا low serum albumin level أقل من 30 جرام per liter patient هو جانب بالداخل بالمستشفى مثلا, he is an indicator of poor prognosis. Malnutrition is associated with a defective immune function, and measurement of the lymphocyte count, skin testing for the delayed hypersensitivity reactions frequently reveal abnormality in the malnourished patient. However, immunity is not a precise or reliable indicator of nutritional status, nor it is a practical method in routine clinical practice. البادي ويت and anthropometry. هنا نقيس البادي ويت measured body weight is compared with the ideal body weight. شلون ideal body weight؟ هذا عادة عندنا جداول قياسية نعرفها المفروض، إذا ما موجودة عندنا نقدر نسأل المريض عن وزنه، هل تم تغيير الوزن مالته خلال فترة 6 شهور الماضية لو لا. فهاي هنا عندنا السطر الجواهر the unintentional weight loss of more than 10% of patient weight in the preceding 6 months is a good prognostic indicator of poor outcome. البادي ويت إذا جمعناه ويا الهايت يسوينا فد اندكس يسموها البادي ماس اندكس اللي هو defined as body weight in kg divided by the height in meter square. إذا كان ال BMI of less than 18.5 indicates nutritional impairment، أو إذا كان أقل من 15 is associated with high significant hospital mortality. الشيء الثاني اللي نعرفه هو الانثروبومتريك تكنيكس اللي هو incorporating measurement of skin fold thickness and mid arm circumference اللي هو يؤدينا إلى estimation of body fat and muscle mass, and these are indirect measurement of energy and protein stores. All these techniques are significantly impaired by the presence of the edema. Clinically, the assessment of nutritional status
involves a focused history and physical examination, assessment of risk of malabsorption or inadequate dietary intake, and selected laboratory tests aimed at detecting specific nutrient deficiencies. هذا يسموه subjective global assessment، اللي هو عندنا الهيستوري والاكزامينيشن يعطينا فد هنت معين على فد نيوترينت معين هو عندنا صاير deficiency بيها مثل الفيتامينز. اوكي but هذا كله subjective. بالعالم دائما يحاولون يكونون لما يوصلون diagnosis يوصلون objective. لذلك ال British Association of Parenteral and Enteral Nutrition introduced malnutrition universal screening tool اللي هم يسموه MUST، اللي هو اختصاره malnutrition universal screening tool يسموه MUST, which is a 5-step screening tool to identify adults who are malnourished or at risk of undernutrition. This is the MUST tool. We can see BMI, weight loss, acute disease effect. For the BMI, if it is more than 20, 0 scoring. If between 18.5 to 2, 1 score. If less than 18.5, 2 score. For the weight loss in 3 to 6 months, less than 5% body weight loss in 3 to 6 months ينطوه 0 score. بينما إذا كان 5 إلى 10% body weight loss 1 score. إذا more than 10% body weight loss خلال 3 to 6 months يكون جيد نعطيه 2 score. For the acute disease effect ينضاف 2 للسكور مالته if there is no or very little nutritional intake for more than 5 days. إذا كان يعني مسوي له super major surgery مثلا وظل 5 أيام أو أكثر ما معطيه nutrition فينضاف score 2. هذا ايش راح يساعدنا overall risk of undernutrition. فهذا فد يعطينا فالريسك for undernutrition اللي ينقسم إلى low medium وهاي. إذا كان 0 فهو low، إذا كان 1 فهو medium، إذا كان 2 فهو high. وهذا كل واحد يجي نشوف مثلا روتين، هذا باللو، هذا observation، هذا treatment. بهذا السلايد بدنا نناقش موضوع المونيتورينج feeding regime. يعني هسه احنا عندنا patient نخليه على feeding regime. how you follow this patient daily. لازم نفحص البودي ويت، الفلويد بالانس، فلويد full blood count، urea and electrolyte، blood glucose، electrolyte content والtemperature. الويكلي شو نسوي له ويكلي؟ كل اسبوع urine and plasma osmolality، كالسيوم، مغنيسيوم، زنك and phosphate. شوف الليفل مالت عندنا كل اسبوع ندزه. بلازما بروتين including albumin كل اسبوع ندزه بلازما بروتين. liver function test including factor، الثيامين، الاسيد بيز ستاتس والترايجليسيرايد. هذني اللي ندزهم كل اسبوع. فورتنايتلي اللي هو كل اسبوعين ندز سيرم فيتامين بي 12، فوليت، ايرون، لاكتيت and trace elements اللي هي الزنك والكوبر والمغنيسيوم. Now we will come to the fluid and electrolytes. Fluid intake is either derived from the exogenous اللي هو consumed liquids قد نشرب fluid or endogenous اللي هو released during oxidation of solid foodstuff fluids. In this table you can see the average daily water balance of a healthy adult in temperate climate وزنه 70 kg. عندنا output وعندنا input. الانبوت خلينا نجي عليه بالبداية اللي هو يجينا from water from beverage معدله 1200 سي سي، water from the food اللي هو ويا الطعام يكون عادة 1000 سي سي، water from the oxidation اللي هو oxidation of the food stuff.
تقريبا معدلنا 300 سي سي، فمجموعهم يكون وصل تقريبا 2500 سي سي. بنفس الوقت عندنا اوتبوت اللي هو معدله يكون 1500 سي سي يورين، 900 insensible loss اللي هو عادة بتو واي through the expired air خلال 24 اور، المعدل يكون 400 سي سي. and اللوس الثاني اللي هو through the sweating اوكي هم خلال 24 اور معدل 500 سي سي. الفيسز 100 سي سي، مجموعهم يصير 2500 سي سي. فعندنا balance between input and output. Maintenance of the fluid requirement are calculated using various formulae for fluid replacement. This is based on the patient weight or surface area. For example, we maintain the fluid requirement for a patient which is in hospital, for example, and we give him maintenance replacement of fluid 30 to 40 ml per kg per day. Okay, but this is the formula which is used for the fluid replacement. This is only for maintenance. Okay, only for maintenance, not the deficit, which we will come on the next slide or the next slide. The other approximate daily requirement for some electrolyte in the adult are these. This is for sodium, potassium, calcium, and magnesium. This slide composed of two tables. The first table above, composition of the crystalloid and colloid solutions in millimole per liter. The first is the Hartmann's, which composed of sodium 131 millimole per liter, potassium 5, calcium 2, chloride 111, lactate 29, normal saline 0.9, and this slide composed of two tables. The first table above, composition of the crystalloid and colloid solutions in millimole per liter. The first is the Hartmann's, which composed of sodium 131 millimole per liter, potassium 5, calcium 2, chloride 111, lactate 29, normal saline 0.9, NaCl, composed of 154 sodium and 154 chloride. This is wrongly written. دي طبعا هاي الصورة ماخدها من short practice، وهنا short practice غلطانين. NaCl composed of sodium 154 and chloride 154. Dextrose saline, the third solutions, which composed of 4% dextrose and 18% saline. Also sodium 30 millimole and chloride 30 millimole. The other three, gelfusine, hemacil, hetastage, these are colloid solution, which is plasma expander. Also, the first two composed of electrolyte, the third one hetastage, there is no electrolyte in this solution. For the second table, composition of gastrointestinal secretion also in millimole per liter. الفكرة من هذا دا أعرض لكم إياه لأن إحنا لما يصير عندنا loss from the gastrointestinal secretions because of vomiting or diarrhea, you have to know these constituents and replace them. The typical daily maintenance fluid regime would consist of combination of 5% dextrose with either Hartmann's or normal saline. The volume for the 70 kg patient is 2 liters. ده اعتمدنا على 30 to 40 ml per kg per day. If the hematocrit is below 21, blood transfusion may be required. In addition to maintenance requirement, replacement fluid are required to correct pre-existing deficiencies, and supplemental fluid are required to compensate for the anticipated additional intestinal other losses. يعني احنا عندنا قلنا maintenance
زائدا الديفيسيت. هاي very important، لازم نفتهمها ونركز عليها. مو بس maintenance، يعني احنا عندنا من patients وهنا surgery ال requirement maintenance مالته 2 لتر ل 70 kg، بس احنا اذا عنده loss بالدرين بالانجي تيوب بالبليدنج سايت مثلا بالدريسنج you have to replace it also. Now we will ask this question: how are the nature and the volumes of the fluid are determined? First, we have to estimate the loss which is already incurred and their nature. For example, vomiting, ileus, intestinal obstruction, diarrhea, excessive sweating or fluid losses from the burn or other serious inflammatory conditions. بالinflammatory condition يصير fluid loss مثل بالacute pancreatitis. Second things, we have to estimate the supplementing fluid likely to be required in the view of anticipated future losses from the drains. يعني لازم نحسب ايش قد يطلع الدرين، يطلع الفيستولي مثلا intestinal fistula ايش قد عنده fistula intestinal fistula، الانجي تيوب اللي مخلي الهياب بالبيشنت مخلي الانجي تيوب اللي يطلع فلويد نحسبه لازم 24 hourly or abnormal urine or feces losses. We have to estimate these and should be replaced as well. The third thing, we have to do a careful assessment of patient, which include the pulse rate, blood pressure, central venous pressure if available, a clinical examination to assess the hydration status of the patients اللي هو paraphrase, skin turgor, urine output, specific gravity of the urine. We have to also carefully assess urine and serum electrolyte and hematocrit. Finally, when we estimate the volume required has been made، يعني حددنا الفوليوم اللي نحتاجه، the appropriate replacement of fluid can be determined، يعني الفلويد اللي يعوض اللوس can be determined from a consideration of the electrolyte composition of gastrointestinal secretion losses. يعني شنو اللي يفقده from أي جزء من gastrointestinal tract نقدر نعوضه. Most intestinal losses are adequately replaced with normal saline containing supplemental of potassium. يعني normal saline plus potassium. معظم اللوس اللي intestinal loss can be replaced by this way. In the second lecture, we will talk about methods of providing nutritional support and their complications. Thank you for your listening. Goodbye.